So I hope you can see me. We are going with our fourth class on alternative English, and today we are going to deal with the many and the none, the third course chapter from your syllabus. So this is jointly written by Ashish Kothari and Bansuri Taneja. Okay, these are two social activists and two environmentalists from India. Okay, so there is two distinct words in this title of the chapter, the many and the none. Yes, so what do they mean? The many, we know what is the meaning of many, and the none, we also know it. So here we are going to study about the diversity. Okay, about the diversity, about the so many different abundance of species, abundance of things that we have around us in the nature, and how those things can turn into nothingness. They can be there is so many things, there are so many things around us, but we can lose all of them. Yes, because of what? Because of the certain problems that are arising in the environment. Alright? So before going to the text, let me tell you something about biodiversity. I hope you know about this term biodiversity. So it is biodiversity in Assamese. What is it? It is Zoibo Boisetrata. Yes, so Zoibo means we all know where there are so many things which are alive. Okay, that is bio. Bio comes from the bios, right? Which is related to the life. And diversity means the manyness. So many things in existence, so many things in existence around us. So বৈচিত্ৰতা biodiversity বুলি ক'লে কি বুলি কওঁ আমি অসমীয়া পৰিৱেশ বিজ্ঞানত পঢ়িছো আমি যে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ চৌপাশে যিমানবিলাক গছ-গছনি হয়, জীৱ-জন্তু, মানুহ-দুনু যিমানবিলাক প্ৰাকৃতিক বস্তু আছে, সববিলাকে কি বুলি কোৱা হয়? বায়োডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয়, হয়নে? So life বহুত আছে around us, and there are so many species, there are so many different types of life that we have around us. So here in this chapter, the two writers are going to talk about the biodiversity and why the biodiversity is so important for us, and what is happening to the biodiversity that is around us. Okay, and what can happen, ki hobo pare jetia amar major pora biodiversity bostu bila elements bila eta etake nuhua hoi jabo thoribo. Thik ase? So if you open your book, you will see three questions at the very beginning of the chapter. Pre-reading বুলি আছে, তাতে তোমাৰ কি আছে? তিনিটা question আছে. Do you notice any change in the climate or vegetation in your place? So তোমাৰ ঠাইত, তোমাৰ জলবায়ুত তুমি কিবা পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছা নেকি? তোমাৰ চৌপাশৰ ধৰা ভেজিটেশ্যন, যিবিলাক গছ-গছনি, শাক-পাচলি এইবিলাক আছে, সেইবিলাকত নহ'লে তোমাৰ চৌপাশৰ জলবায়ুত কিবা পৰিৱৰ্তন তুমি দেখা পাইছা নেকি? Yes, so yes, of course we have seen so many changes. Right? তোমালোকৰ মোতকৈ বয়সত বহুত সৰু হবা, right? But till now, since the year of my birth, 1995 মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলো, তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে I have seen so many changes around me without even myself noticing it. আমি চৌপাশে লক্ষ্য নকৰাকৈ বহুত পৰিৱৰ্তন হৈ আছে. You go to your pond, হয়, তোমালোকৰ বাৰীৰ পিছফালৰ পুখুৰীটোলৈকে যোৱা, you will not see the local species of fishes. হয়, সেইবিলাক এতিয়া লাহে লাহে দুষ্প্ৰাপ্য হ'ব ধৰিছে. হয়, so that is one sense. Second, you go to your
you go to your তোমালোকৰ বস্তি মাটি বাৰীৰ ফাললৈ যোৱা গৈ পেলাই তাতে কি দেখিবা you all see those ভেদাইলতা হয় তাৰ পিছত আকৌ কি মছন্দৰী হয় এইবিলাক ধৰণৰ যিবিলাক তোমাৰ ঘৰুৱা আমাৰ নৰসিংহ হয় এইবিলাক ঘৰুৱা যিবিলাক তোমাৰ শাক পাচলি এইবিলাকো আমি এতিয়া পাবলৈ টান হৈছে হয় এইবিলাক বজাৰত কিনিব লাগে তাৰ যেটো তোমাৰ ব্ৰীডটো হয় সেইটো আমি কিনিব লগা হৈছে so of course we have seen so many changes around us do you think certain varieties of plants vegetables animals are disappearing from earth yes আমি হেতু প্ৰশ্ন উত্তৰ দিলোই যে বহু ধৰণৰ জীৱ-জন্তু শাক পাচলি বা তোমাৰ গছ গছনি আমাৰ মাজৰ পৰা কি হ'ব ধৰিছে নোহোৱা হ'ব ধৰিছে that is true okay so গছ গছনি কি নোহোৱা হৈছে কোৱাচোন আগতে এবিধ আমাৰ বাৰীত কি আছিল ধৰা এটা সিম্পল উদাহৰণ এটা দিও বাহটো তোমাৰ নিজে নিজে হয় হয় বাহটো নিজে নিজে হয় পানী চানি ৰ'দ চ'দ পাই থাকে নিজে নিজে হয় বাহটো তো its growth is also very fast but এতিয়া চোৱা ঠাই কি কৰিছে in order to make some buildings in order to make some construction works the bamboo trees are being extracted they are being cut down right bamboo trees bila kati dia hoise so heneke ki hoy lahe lahe bah gos bila amar major pora nuha ho jabo agote gaw bila ki dekhisilu polakhimor gos ho gos bila dekhisilu ei bila lahe lahe nuha hobo thorise or because of what because of only the human greed ঠিক আছে so এই বস্তুটোকে আমি এই চ্যাপ্টারটো পঢ়িম what do you think is causing such disappearance so আমি উত্তৰটো of course পালোৱে যে we are causing such disappearance because of our own greediness for something more to get greediness for something for a better living greediness for to get something more in our life right our happiness to get more happiness to get more comfort in our life ami bostu bila kori asu we do not even see je ei bostu bilake jibila nosto kori asu ami sopakhor bostu he bilake amak ki korise they are harming us they are hurting us so hurt yes so etia saba rasta kakhere gole tobalo khorar pora ulai ha rasta to do kake kotharo mati bila komi ahibo dhorise lahe lahe because the people are buying those land species of lands and they are building their houses there or that thakibo arambho korise so hetur dara ki hobo dhorise we are losing the arable lands মানে যে খেতি কৰিব পাৰি হেবিলাক আমি হেৰুৱাব ধৰিছো আৰু তাৰ দ্বাৰা এটা সময় কি হ'ব there will be flood like situations as it is happening in the upper Assam হয় আমাৰ ইয়াতো হেনেকা হ'ব এটা সময় আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব we will be we won't have any space to live তেতিয়া আমাৰ থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হ'ব হেনেকুৱা হ'ব so we are doing all these things to fulfill our business interest to fulfill our corporate interest to in order to get some happiness comfort in our life but we are in a way doing hurt to ourselves ami nije nijoke ki kori asu problem kori asu so read the following passage on biodiversity etia he is going to discuss what is biodiversity all about okay so kitabor first paragraph to saba variety they say is the spice of life so variety and variability or variety and variability এই দুটা হৈছে these are the spices of life spice বুলি কলে we all love spices হয় যে spices মানে কি যেনে ধৰা কুৰকুৰি পেকেটটো খাই আমি ভাল পাওঁ চিপছটো আমি খাই ভাল পাওঁ because there are spices there হয় so the variety and variability is the spices of our life variety if there were no varieties হয় তেতিয়া হলে our life
monotonous. Our life would have been very boring. So therefore he is saying that variety is the spice of life. How boring if each day were like the other, and how distasteful if we have to eat the same dish every day. We hear the word often, but how often do we think about what biodiversity means to us? So these two writers are asking us the question that right from your childhood, right from your class 6 or 7, you have been reading what is biodiversity. You have been writing answers on biodiversity. Yes, so hetuto ami sobe kori asu. Biodiversity upor amar environmental studies or proshno ahe what is biodiversity boli. We all are writing that answer. But are we really trying to think what is it really? What is it really, or what does biodiversity mean to us in its original sense? Okay, or how biodiversity is important for all of us. Ami keteba hudisune bhabisune, perhaps we have not done that. Okay, because biodiversity is so, the trees, the flowers, the birds, the rivers, everything around us, they are very common to us. And now in this time we are more engaged to pass time in our mobiles, with our mobile phones, with our technical gadgets. So perhaps ami ki korisu lahe lahe prakritir logot okoman hongjogtu komi ahise. Therefore perhaps we are not getting the feeling that biodiversity is actually decreasing. It is actually getting away from us. Okay, so yata apo proshno korise je how boring if each day were like the other. So you just imagine সদায় একেটা কামেই যদি তুমি সদায় কৰি থাকা, সদায় যদি এটা দিনে যদি তোমাৰ কি হৈ থাকে, ৰিপিট হৈ থাকে in your life, just like you wake up in the 7 a.m. in the morning, brush your teeth, you drink your tea, then you sit down, study the same thing. Okay, study the same lesson every day, do the same task every day. How boring will it be for you? Okay, so এই কথাটো আমাক রাইটার দুজনে কিয় কৈছে যে আমাৰ জীৱনটো, আমাৰ প্ৰকৃতিটো বায়োডাইভাৰ্সিটিয়ে কিমান ধুনিয়া কৰি ৰাখিছে, কিমান ইম্পৰ্টেন্ট, তোমাৰ এসেনশিয়াল কৰি ৰাখিছে বায়োডাইভাৰ্সিটিয়ে, সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমাক লেখক দুজনে এই কথাটো কৈছে যে আমাৰ জীৱনটো যেনেকে সদায় একে ধৰণৰ হৈ থাকিলে আমাৰ ভাল নালাগে, ঠিক তেনেদৰে যদি প্ৰকৃতিটো য'ত আমি থাকো সেই চৌপাশ যদিও কি হৈ নাযায়, তোমাৰ ভিন্ন ধৰণৰ হৈ নাযায় বা ভিন্ন স্বাদৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে it would be very boring and monotonous for all of us. In the urban centers of modern India where middle class lives, a diversity of food is what might bring biodiversity to a level we can understand. How would it be if we only had potatoes, or for that matter aubergine to live on? So yate likhok dujone ki koise je if we refer to the urban areas, নগৰ অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত এই বায়োডাইভাৰ্সিটিৰ যেটো ইম্পৰ্টেন্স হেতু বুজিবলৈ বেছি সহজ হ'ব বুলি আমাক কৈছে লিখকে, যে কাৰণ কিয় নগৰ অঞ্চলত তোমাৰ এই বস্তু বাহানিৰ বা বিভিন্ন এই প্ৰাকৃতিক বস্তুৰ কি থাকে, তোমাৰ স্কাৰচিটি থাকে, দুষ্প্ৰাপ্যতা থাকে। বিকজ অফ দ্যাট টাউনত তুমি যোৱা সব বস্তুৰে দাম যথেষ্ট বেছি হয় ইন কম্পেৰিজন টু দ্য ৰুৰেল এৰিয়াজ, হয়। So সেইকাৰণে here he is giving the example that যে টাউনত থকা মানুহৰ কাৰণেও যদি হয় সদায় যদি একেখিনি বস্তুকে খাই থাকিবলগীয়া হয়, how would it be like? Okay, so he is asking that question. So that would be very boring, yes, because সদায় চোৱা আলুটোৱে ধৰা এভেইলেবল আছে, সদায় তোমাক মায়ে আলুৱে ভাজি দি আছে, আলুৱে ভাজি দি আছে, আলুৱে ভাজি দিছে প্ৰতি সাজতে। Will you like that? No. Yes, so that is what he is trying to say to us. So therefore diversity is
always important for us. Therefore, we get diverse vegetables, diverse fruits in different seasons in the year. Right? Thanda hoar lage lage belek shak pasoli ulabo. Right? Ako goromot etia belek shak pasoli ami khai asu. So that is very much important for us. Amar jibonor karone logote amar existence or karone variety to jotheshto proyojoniyo boli koise. Or only one variety of mango throughout India instead of the several hundreds that one can savor through the few months of summer. So etia ako eta example dise. These are examples for your better understanding of the fact that variety is very much important for all of us. Okay, so here he is giving another example of the mangoes. Okay, so jodi goromor botorot jetia aam ulai, ha amor jodi etai variety ulai, jodi kebol maldohia amtoe ulai, baki aru jodi ebilak lenga am kiba kibi ebilak jodi nathake, hoy, so how will it feel like? Eta ole jodi tumi gutte hei sota mas jodi khai thakibo lage, it won't be very, it won't be very what good thing, a kind of good thing for us. Ami ekdom bore pai jam, hone eta kame hodai kori thakbe ketia amar ki lage, mobile to tipi eta homo jothesto bore lage je ki no aru mobile to tipi hoy, because we always get distasteful in only one task. Eta kamote ami ki koru, eta kamot lagi thakile amar ki hoy, যথেষ্ট বোরিং লাগে বা আমার হোয়াটটো নোয়া হৈ যায়, অপছন্দ লাগে. So perhaps etu stand paragraph বুজি পাইছা তোমালোকে, ইয়াত আৰু বেলেগ ডেসক্ৰিপচন আমি দিব না যাও because it would be very fast for you, etu না যাও আমি. So we are going to the next paragraph. So here he is talking about biodiversity. So biodiversity কথা আমি অলপ আগতে পাতিলোৱে যে biodiversity হৈছে আমাৰ চৌপাশে যিমান বিলাক বস্তু বাহানি আছে, যিমান বিলাক জীৱ থকা অৰ্থাৎ প্ৰাণ থকা যিমান বিলাক বস্তু বাহানি আছে সেইবিলাককে, যিমান বিলাক ভেৰাইটি আছে তাৰ প্ৰজাতি আছে সেইবিলাককে একেলগে biodiversity বুলি কয়. So biological diversity is the variety and variability of life on earth. So biological diversity বা biodiversity etu likhibo ahe 1 mark proshno, what do you mean by biological diversity? Then you have to write this line. Biological diversity is the variety and variability of life on earth. So the life on the earth, it is very varied. There are so many lives. Okay, actually essentially life is only one. Life বুলি কলে এটাই, জীৱ বুলি কলে আমি জানো যে তাৰ কি এটা উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰে, চলি মেলি থাকিব পাৰে, ডাইজেশন ভাল চলি আছে, ৰেসপিৰেশন ভাল চলি আছে, that is life. Yes, but there are so many ways where through the life expresses itself, exposes itself. Like গছডালৰ জৰিয়তেও আমি সেই বস্তুটো দেখা পাম, হয় যে ৰেসপিৰেশন সেই সিস্টেম বিলাক ভাল চলি আছে, মানুহটোৰ জৰিয়তে আমি দেখা পাম যে it is a lively thing. হয়, গৰুটোতো আমি দেখা পাম there is life there. হয়, so এনেকুৱা জীৱ থকা প্ৰাণ থকা যিমান বস্তুৱে আছে সেইবিলাককে biodiversity বুলি কোৱা হয়. It is manifest in close to 1000 varieties of mangoes that thrive in India. So তাৰ উদাহৰণত কৈছে যে biological diversity কি তাক বুজিবলৈ আমি এই আমৰ উদাহৰণটো ল'ব পাৰো যে there are so many varieties of mango, okay, can be found in India itself. ভাৰততো বাদ দিয়া আমাৰ ঘৰতে যিমান কেইডাল আম আছে সবৰে টেষ্টটো এডালতকে সিডালটো বেলেগ হয়, মানে নাই? So that is called biodiversity. Life is everywhere in those trees of the mangoes, in those mangoes, species of mangoes, but they are different in their taste, they are different in their appearance, their shape. Okay, it is present in the 14 different kinds of wood we see inlaid to make a wall painting. And if we extend our minds a little more, we should be able to see that it also means the vibrant colors that characterize Holi and Indian clothes, which come from a variety of dye-producing plants. So here
লেখকসকলে যথেষ্ট উদাহৰণ দিছে যে সেকেন্ড উদাহৰণটো কি কৈছে যে ওয়াল পেইন্টিং এখন বনাবৰ কাৰণে আমি যিখন শীট ৰেডি কৰো যিখন ক্যানভাস বা ৰেডি কৰো সেইখনৰ কাৰণে যিবিলাক কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো সেই কাঠ বিলাক বিভিন্ন গছৰ পৰা লোৱা হয় সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান এক্সাম্পল অফ বায়োডাইভাৰ্সিটি যে বিভিন্ন যে গছ আছে দে আৰ অলসো ডাইভাৰ্স ইন নেচাৰ তাৰ পিছত দ্য কালাৰ্স যিবিলাক আমি ৰং ইউজ কৰো আমাৰ হোলি খেলিবলে তাৰ পিছত তোমাৰ আমাৰ ভাৰতীয় মানুহৰ কাপোৰত হয়নে এখন কাপোৰতে বহু কেইটা কালাৰ আমি ইউজ কৰো সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান এক্সাম্পল অফ ডাইভাৰ্সিটি okay so here he is not talking about biological diversity only he is talking about the variety and diversity the need of variety and diversity so biology biosor khetroto life or khetroto variety যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে in the same way তোমার unallied বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো variety is so much important and therefore we always get the different versions of mobile phones হয় আজি এটা মাহতে 3-4টা ভার্সনস ওলাই যায় এটা ফোনৰ হয় না so that is because of what because people wants more মানুহে হদায় বেছিকৈ বিচাৰে হয় people wants progress people want new things to come up so therefore it is needed and of course it also means the tiger and the rhino and the elephant charismatic animals so charismatic so charisma is a word that means the charm the attractiveness okay the charmfulness the attractiveness the magnificence in something okay that is charismatic which can attract you very easily okay so here it also means the tiger the rhino the elephant charismatic animals that evoke awe and excitement so there are so many animals in the nature whenever you go to any park you go to any zoo you will see that there are species of varieties of animals eta baru zoo nije joa kothai nako ami zoo sabole joa kotha nako you watch the Net Geo Wild channel or Discovery Science hoy ba Discovery etu channel tu soa tate tomaloko kiman dhoroner jibojontu dekhabo so from that also you understand that the life is varied on this earth life is in variety on this earth okay so these are just examples you perhaps will have a question on the meaning of charismatic or meaning to ki tete hale ami hetu likhibo lagibo attractive magnificent enekwa dhoroner and which are used as flagship species for conservation programs so flagship is a word another word to know so what is a flagship species so guess what rhino conservation or karone for your rhino conservation which is the tag that is used the symbol the image of a rhino yes so hey rhino symbol to use kori pelai there is a program there are programs on the rhino conservation so that is the flagship species which is used as a symbol for the whole biodiversity just like any elephants right elephant conservation or karone jetia elephant of symbolize kori pelai dekhua hoy je we should preserve elephants we should preserve the tigers so these are the flagship species for different conservation programs aru ei flagship species bilakor bikhotto ki je they are perhaps endangered or are extinct okay or on the verge of extinction ঠিক আছে so that is the flagship species jibilakok mane tomar symbol hisabe use kora hoy in different conservation programs finally it also includes the range of natural and human influenced ecosystems that we live amidst so there are biodiversity is included of so many ecosystems right so ecosystem buli kole ami nodi to eta belek ecosystem jala belek jalakhor belak belek ecosystem
যেটো অৰণ্য হেতু এটা বেলেগ ইকোসিস্টেম যত মানুহ থাকে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইকোসিস্টেম হয় সো হেই হিউম্যান ইনফ্লুয়েন্সড এন্ড ন্যাচারাল ইকোসিস্টেম বিলাকৰ যেটো ডাইভাৰ্সিটি আছে হেতুৰ পৰা আমি জানিব পাৰো যে there are so many variety around us just like the forest, the lakes, the rivers, coast, seas, grasslands, agricultural fields, pastures, deserts, snow-bound peaks, even urban areas with vestiges of vegetation and water bodies. So urban area to শহর অঞ্চলত কি করে যে বিভিন্ন পার্ক বনায় হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ সেপাৰেট কে একটা স্পেস বনায় উলিয়া যত তোমাৰ কি হয় পানী সংৰক্ষণ কৰা হয় পুখুৰী খান্দি ৰখা হয় বা তাতে গছ-গছনি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোৱা হয় হয় জাস্ট লাইক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন হয় তাৰপিছত আকৌ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ হয় তাত যদি যত ডিফাৰেন্ট স্পেচিছ অফ ফ্লাৱাৰ্স দেখিবা ডিফাৰেন্ট স্পেচিছ অফ সৰু ট্ৰী দেখিবা হয় আৰু তাত পানীও দেখিবা ওয়াটাৰও দেখিবা হয় so that these are human influenced ecosystems that are created by the humans those are not natural ঠিক আছে so thus we can understand from these two paragraphs that the author is trying to say that this variety and variability okay is very much important for the human existence on this earth because it makes our life makes our lives very much very much easy to live or very much interesting to live okay because eta bostute amar ki nohoy eta bostue amar sob ki koribo noare proyojon puron koribo noare so I hope you have understood these two paragraphs so with this I will end this class for today we'll see you in the next class okay